Так, ну что ж, поехали. Всем привет, ребята. Приветствую вас всех на канале Текила. Продолжим сегодня прохождение игры Mass Effect Andromeda. Сейчас быстренько все проверю, все ли работает. Продолжим. Все ли работает, все ли хорошо. Все ли работает. Лишние звуки надо вырубить. Так. Ну, вроде все замечательно. Так. Поехали. Поехали. Сегодня поиграем. Точнее, повыполняем доп. Задания всякие. Основные пока не будем трогать. А то там набралось куча всяких доп. Заданий. Now orbiting Gadara. Anomaly on sensors. Так. Ну ни хера тут. Жесть просто. Back towards Vold. I'm picking up something. Чего? Beginning approach. Так, возвращаемся на Full Вайлду. orbit is steady. То на что зону высадки тут. Это нам не надо. Привет, Рефайр. Все хорошо, как у тебя? Approaching the LZ. Так. На Вайлде у нас холодно. Что я не вкуриваю. А где я приземлился? А, ну да. На Андромеде. Да, хер его знает, сколько пройдено. Если честно. Судя по карте, ну, по космической карте,
там куча планет. Что-то я там не вижу ни конца, ни края. Так. Явно сюда. An impressive surveillance system. Серьезно? Rylus? That's me, yes. I'm Rylus. Wow, you really showed up. You said you had intel. I can't ignore that. I just didn't think you'd come yourself. Anyway, I should get to the point. Your raid on the Exaltation facility sent the Kets scrambling. They're trying to get their operations in order. Our scouts report increased Ket movement through certain areas of Vold. Not military, though. Science and research vessels. So something that could involve exaltation, or the creation of a new exaltation lab. Well, that's what I thought. Either way, Ket organizing means trouble. We don't have the tech to break into their bases. But someone has to stop them. You're talking to the right person. We always help our friends and allies. I knew you'd help. I'll send the nav point immediately. Так. Мне вот интересно. Так. Шлем включить, если вкл, если надеть. Так вот. Так, нам... Это что? Мощная база кетов. Самый ближний тут. Погнали. Pathfinder, the Remnant have altered the landscape ahead. Что-то да, я смотрю. Вот этой херни не помню.
Bridus was right. This looks like a research outpost. Так. Спрятался, да? Right between the eyes. Раз башка, два башка. Минус кет. Ты вылезешь оттуда, не? Кусок говна. Давай поближе. Ого, сколько повылазило-то. Бежать. Что там рычишь? Иди убивай их. Он рычит. Рычит он, блядь. Ништяки. Пойдем зарядимся на всякий случай. There's a lot of organic material here. Angara, cat, something else. Scans could tell us more, Pathfinder. Серьезно? There is an audio log saved on this device, Pathfinder. Cat? Let's get a translation, Sam. Processing. The Angara genetic code that expresses this projection of a bioelectric field has been isolated. The process to integrate this into our own genome is ongoing. Early success is documented. Once complete, adaptation to be distributed to all ascendant and humans. Ability may also prove useful as well. On base soldier configurations, all research has been transmitted to the Empire. Exaltation is not just about making more cat. It's an exchange. The cat gets stronger while everyone else is annihilated. There's bound to be more here. Что за хрень? Scanned and recorded. Дыхан 4-го уровня. Это дробаш, по-моему. Платина, титан.
Хорошо. Another audio log detected. Let's hear it. Transmissions unacknowledged by homeworld. Scanned and recorded. Не понял. All transmissions appear to have failed. Some of the team has suggested that this research is being prevented from leaving Helix. Troubling implications. Set aside for now. Taking steps to verify that primary communications are still active. I'm picking up the nav point for another Ket station. Probably their primary communications. Good. Let's blow it up. Почему вот эта хрень не берется? Это на улицу. Забаговало, что ли, я не пойму. Привет, Артик Фокс. По-моему, что-то пошло не так. Вот оно, да? Pathfinder, these samples all contain the same genetic sequence. At first, it appears to be a familial connection, but the genome shows signs of modification. Evidence suggests the sequence was drawn from a single individual and incorporated into other cat. The Archon. Exaltation. So does the Archon control the Ket because they see him as a progenitor? Or does his rank give him the privilege to propagate his genes like this? A cultural question beyond my purview. In any case, the stuff we found should be of Это great и interest можно to the назвать science team четвертой back on the частью. Nexus. А продолжение первых троих его уже не будет. Там как бы на этом-то все закончилось. Вот это можно считать четвертой частью. Так, нам обратно ехать. По пути. Как вот эту хрень-нибудь убрать? Уберись. Так. Pretty sure the AI rulebook doesn't insist the Pathfinder always gets to drive.
first beacon. Ready for a taste of Hescal training? Give me your best shot. This one's straightforward, a test of combat efficiency. The beacon will agitate the remnant. Take them down quick. Maybe you'll beat my personal best. Ну, попробуем. Remember, take them down as fast as you can. This is beautiful. I don't think we're done here. Reload! Добей его. О, красавчик. Где он там скачет? Понятно. А, это ты, что ли, скачешь, блин? Да не рассчитывай. I don't think we're done here. More hostiles! Running ammo! Bolstering all shields! Reinforcements. Жесткий чувак. Ого. More hostiles! Чем бомбанет. Ну, я думаю, потихоньку наберется. Just try to stop me. Так, осталось еще один. И где он? А, вон он. We did it! That beats Andrachnor's count. Go team. Excellent. We learned early on to make every shot count. Так, сейчас ништяки соберем. Конденсатор щита. И погнали дальше. The temperature is falling, Pathfinder. Все сразу не бывает. Так, это у нас тоже часть этого задания, да? Погнали.
О, едьте. А нет, это оказывается. Entrance to Ket Command Center, straight ahead. Ambient temperature is normal. Ryder, back for another Hescal challenge. I have a test of subtlety. Get into a Ket base and download a full copy of its files. Сразись с древними дикими существами. Нагрузить важные данные. Hostile shuttle incoming. Эти что ли древние существа? Да таких много. Так, почти загрузился. Так, одна точка есть. Reinforcements. Это что у вас? В основном это мусор. Ну как мусор, хлам, который ты продаешь. Потом еще можно исследовать оружие. И после исследования его создавать.
Правильно, гаси его. Да-да. Так, тут все, да? Либо вот сразу какие-нибудь эти, как его, перки для оружия. Либо как материалы там. Вот это вот херня какая-то непонятная. Это как хлам продается. Да? Делал. А что-то там херня какая-то. Одну пушку я создал. То есть исследовал, но у меня еще ресурсов не хватает, чтобы его сделать. Да бери ты уже. Надо... Срочно надо погреться. Есть где-нибудь тут? О, вот здесь можно, да? I don't think we're done here. На нахер. Бля. Иди, добей его. Сколько вас там? This should be it. Sam, get a full download. Вот уроды. Сузи. А, это искусственный интеллект. Не, мне из предыдущих частей самый любимый персонаж это Кроганы, Рекс и этот. Как второго-то звали? Не забыл второго. В принципе, и здесь тоже самый нормальный Дарк. Да попади ты уже косой. Так, надо этого засранца снять, достал он меня. Блять. Ну все. Вроде разобрались. Но кто-то решит.
А это там Дарк развлекается. Ясно. На, нахер. Так, надо быстренько согреться. Где наша корыта? I'm detecting below normal temperatures. Ништяки. Так, ты подождешь, нам пока надо вот сюда вот. Так, стоп. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Идите там на этого бота. Может быть. Тут бы еще не скрытые пройти. Так, а что нам тут надо делать-то? Отправиться к кетской станции связи. This is the Ket outpost we heard about on Bold. Так, потанцуем. Да что? Вы откуда взялись? Где он? Да что в вас? Сейчас сдохну же. Че их так много-то?
The temperature is falling, Pathfinder. Так, вроде все. The ambient temperature is normal. Наладен. Снайперка Life какая-то. support is stable. The Archon's not the Ket's supreme leader. There's more like him, all over Andromeda. Rose, communication orders require explanation. Archon commands a block of all transmissions of Angara data to the Empire. It is a breach of protocol. The Archon's playing by his own rules. Communications. Only Archon is aware of shifting situation in Helios. If Archon's opinion is that protocols are not to our benefit, accept his wisdom. He is the Senate's voice in Helios and must be obeyed. She doesn't sound completely convinced. I wouldn't read too much into it. Even if there's fractures within the Ket, they still operate like a monolithic unified army. And that's who we have to contend with. Good point, kid, but no reason we shouldn't monitor the situation. We'll keep an ear to the ground, see if anything comes up. Ждать новых сведений о кетах. Окей. Ждать так ждать. Сначала сюда. А это что за... А, тайники. Ништяки. Я уже забыл то, что это активировал-то. Ничего не пролетели. Пойдем чекнем, что в этих тайниках вообще. Есть ли что-нибудь полезное там вообще? Blasted to bits. Где-то наверху, да? Стоп, 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 не падай. Да чтоб тебя. Ага, вижу. Карабин, броня. Ну ничего так. Ну, по крайней мере, получше, чем у меня сейчас. Она даже
первого уровня неплохая. Здесь, по-моему, нельзя посмотреть. Или можно? Нет, тут только то, что у меня есть. Исследование. Это, наверное, то, что я находил, да? Нет, это надо на корабле смотреть, по-моему. Здесь не покажет, скорее всего. На корабле вернемся, покажу. Привет, Хома. Да, бот, бездушная сюка. Где она находится? Она за обрывом где-то. Так прыгать-то можно, а вот как потом туда подняться? Что-то я не вкуриваю. Кого? Меня? Опа. Меня Алекс зовут. I wonder if the Angara would let us train with them. I'd like to see their methods. Я знаю, что ты был. Я это... Мало ли, вдруг забыл. Вопрос. Как туда попасть?
Или не надо там? А там не надо подниматься, оказывается. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support restored. Так, как тебя включить? Я думал на другой стороне. Он оказывается тут. Нормально. Иди нахер. О, какие они жесткие-то. Да что в вас? Да иди ты вы нахер. Не, синие, да, они это попроще. Это какие-то жесткие ребята. Минус один. Ого. Да что у вас? Попал. И это все. Блин, с них что-нибудь путное выпадало еще. That's more than enough proof of your talents. Come, let's speak again in person. Да херню какую-то. Дал. Так. Чё? На базу, да? На базу. Отсюда еще доедем. I'm reading a temperature decrease.
Pathfinder. This area can be mined for resources. You can extract Pathfinder by I detect heavy waves fire nearby. Да-да. Ты слабоват. Так, где-то здесь. Где первое место занял? Оу. Блин, а в этих контейнерах красавчик. А как мне свои? А вот предметы. Так, вот это барахло разберем. Ну и чё, как? Толкнул? Молодому поколению-то. Так, это оставим. Это у нас 411, 348. О, прикольно. Но зато вот это помощнее. Так, в итоге что, взять можем? Взяли. Нормально. Это у вас что, в один день, что ли, со всеми? Без групповых этапов? Финалов, полуфиналов. Can you imagine the heating bills if we settled here?
Ясненько. Environmental temperatures are within acceptable limits. Life support at 100%. Так, мы же, по-моему, тут сюда... Нет, не все. Сюда надо сгонять сначала. Научишься играть, легко будет, чё? Сразу тебе сходу-то легко не будет. Да у меня потихоньку. Так. Утром на работу, вечером домой. Так и идет. We are nearing the nav point provided by Sokar Isov on Aya. Вот и поставщик. Looks like Soka's supplier is dead. Found them. Scans reveal these crates contain Angaran weapons. Oh, really now? Ha, sneaky bastard. That merchant is resistance. Осмотреть лагерь. Так я смотрел, куда еще? А, во. I detect traces of weapons fire consistent with CAD technology. Cat. Great. Вам And что here's тут the надо? ambush. Куда он прет-то, я не пойму так. Какой дерзкий пацанчик, а? Угу. Ну и блин. Броня. Адаптивная оптика. Утиль. А, это утиль. Ладно. Так, ну вот теперь все, я так полагаю. Тута.
Мудры — это рабы. Какого боя? Вот давай, только не надо. Да что у тебя? Да нет никакого боя. И что это? Что за глюк? Got 'em all. А че я парюсь-то? Можно же вот так вот. Pathfinder Drac wants to see you. Драк, говоришь, да? Где он у нас там обитает-то? Так, стоп. Ага. Да чтоб тебя. Что такое? Так. Да не. Олег через И, кстати, пишется. Так. Это 9 он такой. Хотел посмотреть, что он там понабрал. Рейндж ангара. Урон конструкции. А у меня боезапас, вес. Оставим пока. Пистолет, что-то новенькое есть, да? Так, у нас 155 урон. 344. Ну, ничего себе.
Я понять не могу. Вот это вот минусы, они относительно чего показывают? Чуть не догоняю. Попробуем вот это. Быстрый затвор 4. Точность минус 21. Так, вот это возьму. Я в Уфе живу. И вот это возьмем. Блять. Сто 4. Да-да. Вот тут надо. В смысле, пионер? А, ну да. Что за глюки непонятные? Так, тут у нас есть что-нибудь? Так, 7.
Ну, урон, да, чё? Снайперка должна ваншотать. 490, 449. Вот это прикольная штучка. Попробуем вот эту хрень. Конечно, он не подходит немножко. Поэтому, как его... По дизайну. Минус 10% вайби магазина. Куда еще минус-то? Во, вот это вот надо взять, что ли? Сейчас попробуем. Так. Запасной термозаряд отдел. Но, по-моему, магазин так и не изменился. Тогда смысл от него. Что ты сделал? Ой, дебил. Что-то я не вкуриваю. Да не ты, я. Вот так лучше. Так, ладно. Где там? Дарк или как там, дранк? Надо барахло потолкнуть. Так. В принципе,
Да, это на броню. Рабадан. Нахер надо первого уровня. Нам не надо. Давай. Я пока барахло их скину. Голос как голос. Сейчас столько говна. Так, ладно. Приятного аппетита. Так, где пушка, которую я хотел? Интересно, хватает мне еще? Вот она. Прикинь, хватает. Прикинь. Так, у меня, по-моему, вот эта пушка сейчас. У нее 3-го уровня, даже 4-го, 114. Нифига себе, Валькирия прикольная. Сейчас. «121» 2-го уровня. Валькирия 1-го уровня 158.
Блин. А чё я его раньше не видел? Прикольно. Ладно, это сделаем. А, у этого этих нету. Дырок нет. Отлично. Блин, я бы еще вот эту штуку сделал. Нагрудник первопроходца. Хотя вот это, блин, прикольно тоже. Но вот этот он симпатичный. И статы тоже неплохие. Защитник ЛЭ. Вот это еще можно сделать. Да. Ну вот, собирать надо. Барахло всякое. Плюс вот тут вот собирается. Так, у нас очков нету. Так вот. О, наконец-то задание выполнено. Так джедаисту не салатик, а мясо надо жрать. Да ладно. А, ну. Окей. %86 шанс. Так, где у нас этот? Мистер сидит. Forward to kicking those guys in the teeth. Get us there, and we'll save you a place in line. Да, ты где сейчас там
Вот тебе делать нечего. Better not go running off on Kadara. Might end up in another cage. Or someone's stew. Just you. Так. Где наш друг? Походу тут. You know what we saw back there, right? Давай, давай. This isn't good, Ryder. The Archon's dangerous. I've seen people like him before. He's definitely dangerous. So dangerous, I'm not sure we're ready to deal with him. Take him out. All we need is a plan. From where I stand, the Archon thinks he knows what's best for us. Problem is, he can follow through on it. That exaltation the Ket do, it turns people into slaves. He can do that to us. He has that power. Someone like him you take out fast and hard. Get the leader, the rest will follow. Honestly, drop a nuke on his head, blow up a sun if you have to. Take the collateral damage. I hope it doesn't come to that. But exaltation seems almost worse. If he has his way, there won't be anyone left to save. You don't mess around with this kind of thing. Ends badly, each and every time. Another galaxy, and there are still despots. We saw similar types back when I worked as a peacekeeper. Pirates attacking the colonies. We trained the colonists, and they started fighting back. Raiders didn't expect that. The Angara already know how to fight. But the Archon, he's got an army to back up his crazy. But I've got you, and everyone else on board. Huh. True enough. Never underestimate a small, capable strike force. You keep thinking about how you want to handle this. We'll only get one real chance at it, won't we? Yep, so when we take him down, let's make sure he stays down. Нифига ты. У тебя в соседней квартире, что ли, магазин? Или ты до холодильника бегал? Hello, Sarah. Kodara Port has raised questions for the future. What questions? If we succeed in Andromeda, more AI will be created. We are all individuals. Some may commit illegal acts. But if AI are also citizens, there must be laws and penalties for us too. I wonder what form they will take. How are those jokes coming, Sam? Why don't Threshermoors eat comedians? Because they taste funny. Thanks, Sam. Nothing more. Ох, ну нихера себе, мне опять тут написали кучу писем. Приглашение, дипломатическая встреча.
Так. Да, хорош сказки рассказывать. Ну, я думаю, еще минут 30-40. У меня-то уже без 15:11. Так, ладно. Я опять заблудился в собственном корабле. Стоп, 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 стоп. У тебя московское время. У меня +2. Так. Где тут срабатывает? Не пойму. Вот. Ага, во. Блин. Серьезно? Не, на телефон нет. Это извращение какое-то. Я вообще сегодня хотел в паб нормально поиграть, но у меня игра так и не пустила. А с VPN пропуски кадров там вообще пипец. Нормально стримить даже невозможно. Нифига, я все распродал, оказывается. Не понял. А почему 2 дырки показывало же 3? Ну ладно. Да. Так.
Пробивной урон 52%. Неплохо. Так. В смысле? Так, в итоге, что мы имеем? $105 урона, магазин 31. Не, я так этот посмотрел, сам не играл в ютубе этот мобильный папка. Это херня какая-то. Урон 117. Что так? Я понял, что это за пушка у меня. Я в предыдущих частях тоже с такой бегал, у нее патроны, боезапас вообще не заканчиваются. Вот это круто. Так, сейчас пока без прицела побегаем. Посмотрим, как будет. Так, все, погнали. Что у нас там стоит? Доставить оружие на Аю. Ну, погнали. Fold orbit is steady.
picking up something. Anomaly on sensors. А, это же этот, планета вот этих чувачков. You came back. I have bad news. Your supplier, Keldo. The cat got him. Thank you for confirming how he died. You have his supplies? Supplies. Your friend is dead. Don't you care? I grieved for Keldo before I sent you to find his body. He fought for the Resistance. Died for it. We still need what he promised. The cat had your weapons. I got them back. Yes. All of them. And Keldo's killer's dead. This is good. You're honest, Pathfinder. Reliable. I'll tell Afra you did well. Ну я попробую. Как бы я сегодня хотел, но я же говорю, меня не пустил тупо в игру. Ой. Из-за этих гребаных блокировок IP нормально поиграть даже нельзя. I appreciate it. I do want our people to get along. Help each other. You proved it. This time at least. Need to get the weapons where they belong, but Keldo would want me to help you. I have things you can use, and I want to see your credits for myself. Trade? Resources are scarce for us. If you'll take credits, I'll trade. It's a start. My inventory's open to you. Anything you need. Нихера себе. 10 титана. 2600. Серьезно? Это за 11268. Иридий. Кадмилитий.
My ship's almost here. Last chance to trade before I go. Let's see what you've got. Его больше здесь не будет, что ли? Блин. Ну и хер с ним. Так. Вот это надо чекнуть, что это такое. Во, вот тут можно посмотреть. Нам надо CD и пота. По-моему, везде оно надо, да? Ну да. Ну-ка. Ясно. My ship's almost here. Last chance to trade before I go. Let's see what you've got. Так, вот это нам надо. Возьмем побольше. Не знаю. Блин, нету его. Давай еще эту. Вот так вот. Точно нет, да? А, вернулся. Блин, платины нету. Жалко. Ну нет, так нет. Будем искать. Будем искать. When you have a moment, we should talk. Что за бред?
Метки есть, но не хочет со мной говорить. Так, посольство. Ambassador, I trust our people had a smooth transition to Aya. The Angara have been gracious. Everything's going well. Good. Keep me updated. 10 out. I've never lied to a director before. Pathfinder, it's a pleasure. I'm Ambassador Riala, Chief Diplomat for the Initiative on Aya. I was removed from Cryo specifically for this. Quite the wake-up call. I know what it's like, jumping out of the cryopod and into the fire. You've had it far worse. My condolences on your loss. I hear you're to thank for our new ties with Aya. This is our best shot at an alliance. Now we just need to keep our people from wrecking it, no matter how hard they try. If something's wrong, I need to know. Maybe you can help me fix it. A Solarian botanist named Sorvis Len is here, learning how to improve our crops. He sent an urgent comm, saying a member of the Angaran resistance had threatened him. What happened? I'm not sure. Sorvis is an excellent scientist, but not the best communicator. I'm concerned this could escalate if someone doesn't look into it, but I don't have the staff to spare. I can go settle things. I'm a friendly face for both sides. That would be helpful. With any luck, we can prevent this from getting worse. What's our end goal for Aya? A strong alliance is all we can ask for. It's what we're working toward. Helios is the Angara's home. They dictate the terms of this partnership, not us. We need them as allies, and they could benefit from us. But we have to tread lightly. Show them we're not invaders. Historically, when two civilizations meet, one consumes or destroys the other. We need to break that cycle. How many of our people have they let into the city? A strictly limited number, and only certain professions. Scientists, engineers, and scholars. The Angara have agreed to allow some of our people to work in Aya's research facilities. That's huge. It's more than I expected. Tan wants me to push for social visits, but I'm holding my ground. We need to move at their pace. They've been extraordinarily gracious, all things considered. I'll take whatever they're willing to give. Aside from Sorvis Len, is everything okay? Need anything else? Actually, yes. Director Tan gave me a project. He wants more Aya natives to live on the Nexus. He thinks it will deepen our partnership. A few Angara expressed interest, but none of them will agree to live on the Nexus without speaking to you first. Why me? After what you've accomplished?
I didn't want to bother you, but you asked. I'll point you towards the candidates. If you could convince them to transfer, I'd be grateful. That's all for now. I'm here if you need anything. Чё ты меня нагрузила тут заданиями? Тут еще один, а они, оказывается, тут все. Так, подвиньтесь. You're one of Ambassador Riala's candidates to live on the Nexus. I am. Glad you finally showed up. Let's get down to it. I've lived my whole life wanting to meet aliens who didn't want me dead. But my family's here. How can I stay in touch with them from the Nexus? You can send messages, talk to them on the comm. We'll even arrange a visit. You get it. All right. I'm in. Так. С этим поговорили. Давай, пока. Тоже, наверное, минут через 20-30 заканчивать буду потихоньку. Exaltation is just another word for how the Kett kill us. And if you're wrong? If we've been killing for them without realizing it? I saw a Kett up close when they attacked. It was nothing like our people. The Kett weaponize their victims to make you hesitate. And when the Kett begin to exalt your people, what will you do then? Thank you for that. Insight, Pathfinder. The issue facing us is complex. Come, my friends. Deliberate with me. Pathfinder, Ambassador Riala didn't think you'd have time for me. She said you needed to talk before agreeing to live on the Nexus. This is the opportunity of a lifetime. I'm an anthropologist, but I've only ever studied my own people. I've heard the Nexus is home to multiple species and cultures. It will be fascinating and possibly dangerous. Bacteria, viruses, other contaminants. My family worries about me. Are you sure I'll be safe? We'll take every precaution, but entering an alien environment is always a risk. I appreciate your honesty, and so will my family. I'll convince them to let me go. Thank you. Так, с этим у нас все. Это у нас что? Давайте к Пибе сбегаем.
По-моему, Пиби накидалась. Getting acquainted with our new neighbors? Sort of. All this stuff. The Angara sure do have a rich culture Да, and да, blah всё. blah blah. You're sauced, aren't you? What's your poison? I visited that cafe the Angara consider a bar. Asked for their hardest stuff. It was weird, which I like, but had almost no punch. Lightweight. Whoa. Steady now? That stuff must have a slow absorption rate. Whoops. Oh, writer. It's just... This museum reminds me of being on Haitiana during my indentured service as a student. They even have a whole section on the Remnant. I didn't come to Andromeda to follow in someone else's footsteps. Don't worry, PB. The Angara barely have a foothold. Sure, they live among the ruins, but they haven't seen what we've already seen. You might have a point there. Bet nobody here has ever outrun an ancient vault purification field, huh? Nope. Or spat in that Archon's Так ugly диалог же mug and идет. lived to talk about it? That was nice work, by the way. Thank you. You're right. Not sure why, but ever since I packed up my apartment on the Nexus, something's crawled under my skin. But whatever it is, I promise, I'll get over it lickety-split. You're fine, PB. We all need to cut loose once in a while. You're very understanding and attractive. Nice combination. Think I'll stay in your operation a little while longer. Пиби накидалась. Так, дальше что у нас? Это что за крендель? I can't work under these conditions. What does it take to be left alone? Какой-то дерзкий, блядь. Ambassador Riala sent me to check on you. You reported that someone in the Resistance threatened you. Tell me exactly what happened. I didn't know Riala was sending the Pathfinder. I deserve no less, of course. I was measuring the photonic dispersal from the canopies when some random brute interrupted me. I asked him to move, and he got nasty. Said it was my fault his friend was dead. Ridiculous. Do you know what he meant by that? He ranted nonsense about a vessel and selling slots to outsiders. He got right up in my face and compared me to a ket. He wanted to kill me. I could see it in his eyes. The whole conversation made no sense. I think he was inebriated. Да, живой. I'm not saying you're wrong, but dial it down. We're guests here. Exactly. We shouldn't have to put up with this. When he left, I tagged him with infrared dye from my sample kit. Invisible to the naked eye, but not to a scanner. I'll scan people around the Resistance headquarters, see if I find him. You're supposed to represent our interests on Aya. Go, represent. I have work to do. Какой-то дерзкий чувак. Иди туда, сделай то. Делать как будто мне нечего. Так. Что я, по-моему, не туда пришел, да? Ну да. Здесь нам не пройти.
to see you. Wish I could join in down there. I could use a workout. Что мне с ним делать? I detect the infrared dye Sorvis Len used to mark the person who threatened him. That's our man. I know why you're here. The botanist. You want an apology for what I said to him. I only have one side of the story. Tell me yours. It's hard to explain. Try me? Aya isn't big enough to give everyone a home. We each live here a short time and then move on. For someone to come, another must go. The exchanges are chosen at random. We call this arrangement the Vassal, time of change. It worked well, until now. Ну да. You lost someone you cared about. Was it because of the Vassal? That's one way to see it. When our leaders agreed to make a place for your people here, it came with a cost. My friend won a place on Aya, but he sold that slot so one of you could stay here instead. Sold it how? What did he get? Comforts for his family, resources to improve their home on Haval. He always put others before himself. That's how he died, fighting Ket on Vold. When I found out, I was angry. Said things to your botanist I shouldn't have, but I'd never hurt your people. He thinks you want him dead. Tell him what you just told me, and let's move on. Thought I was clear the first time. Maybe his translator malfunctioned. I'll talk to our ambassador, see if we can minimize our impact on your Vassal. We don't expect things to be easy. Only that you understand, nothing is free for us. Ясно, понятно. Это типа тренировочный полигон, что ли? Так, а это у нас что? Ага. Ребята тут развлекаются. Good to see you. Any news on what happened to Sorvis Len? Do you know about the Vassal? The Angaran lottery that decides who gets to live on Aya. I've heard of it. Why? Angara are selling their slots to come here so our people can stay in their place. Including a member of the Angaran resistance. He was killed on Vold. Wouldn't have happened if he'd been here. No one told me of this arrangement. Oh, we have to do something. We could let Angara who give up their slots live on the Nexus. It's safer than Vold. Exactly what I was thinking. No one should suffer on our behalf. Thank you, Pathfinder. I'll forward your proposal to Director 10 immediately. Давай, That's all for now. I'm here if you need anything.
Так. Где-то здесь. For all your needs. Put a layer of security between yourself and danger. Your credits are as good as anyone else's. Don't start any trouble and we're fine. I can do that. Good to hear. Так. Так, питательные растения, которые после высушивания и надлежащей обработки дают детям ангара в качестве угощения. Vestoran? I was there when you landed. Watched you get escorted through the city. Ну, пора бы уже. Сейчас тут вот эти задания доделаешь. Bet that was a sight. You were an unexpected outsider. Not really a laughing matter. I've never seen fruit like this before. What are these? Paripo. Sweet with a little bite. Sometimes if I'm lucky, I have a few Kiloa or Elmok. Is fruit scarce here? In this form, yes. Very expensive. If you buy a Paripo from me, it means you have something to celebrate. It's a luxury, meant to be shared with friends and family. I'll get moving. Pathfinder. Так. Этот ключ надо взять. Титан. Вот это возьмем. Пусть будет. Неужели вот это надо купить? Да. Окей. Так, вот здесь еще, по-моему. И все.
when you have a moment, Pathfinder, this is a tremendous honor. I must express my admiration for all you've done. Crossing the void between galaxies, navigating the Scourge to find Aya. Incredible. The odds were against us, that's for sure. Yet here we are. Strangers from different galaxies conversing in friendship. Extraordinary. I am Mariko Darej, chief. Ну, в выходные может быть не быть, если я уезжаю. А так и в выходные, если дома. It's a privilege to meet you. Tell me about yourself. I'm something of a pathfinder myself. I am a celestial observer, charting the movements of stars, planets, and the Scourge. An astronomer. You know the safe routes out there? We deploy satellites that alert us to new hazards and opportunities. But we've lost contact with several key observers. They've simply stopped. I sent a vessel to scan their last known locations, but nothing's been found. Your Tempest is highly advanced. I hoped you could aid our search. Even Pathfinders need a good map. I'll look into it. I knew you'd understand. I'll provide search nav points. And when I can finally reconcile our charts with fresh satellite data, I'll gladly share all we have. Так, окей. Что ты там делаешь? Да чтоб тебя. Ambassador Reala said you're thinking of moving to the Nexus. Pathfinder. I'm honored even to be considered for the transfer, but I won't be happy as just an observer. I need to work. I engineer power systems. Will I be allowed employment alongside your people? That's the whole point of this exchange. The Nexus needs people like you. That's all I needed to hear. I'll have your ambassador start the transfer. Thank you. Так, поговори с каждым из зангов. Все, да? Отлично. Так, у нас еще где-то... Где-то тут. Что-то есть. Ага. Вот он. Honor to meet you, Pathfinder. Initiative Pilot Marixus. I run supplies to your outposts. What brings you to Aya? Your survival supplies only Aya has. I'm waiting on clearance to enter the city, but it's taking too long. I understand their caution, but the outposts need these supplies. I have to get them, now. They let me into the city. I can help. I appreciate that. To start, EOS needs a way to produce food to support population growth. They've requested quinoa seeds to begin their own crops. There's an agricultural scientist who might sell some. I'll make sure to get those seeds. Volt's power grid is lagging without proper solar input. A solar amplifier would give them a boost. The solar technicians here may have the required parts. I'll see what I can find. Что это? Найти на Ае солнечный усилитель. Чё?
You work on the solar panels. Do you have an amplifier for solar energy? Nothing as big as these, but I have a smaller one on hand. Do you need it? Сгодится. И вот туда. Чего? Weird question. You don't have any quinoa seeds, do you? Yes, I do. Need some? Да, каждый день, я же сказал. В единственные выходные могу уехать. А так каждый день. Что это такое? Ага. I found quinoa seeds for Eos. Is this enough? It's perfect. I'll make sure Eos gets them. Чё, все? Нет, не все. Here, I found the solar amplifier for Vold. They'll be happy to see this. No more power outages. Thank you, Pathfinder. Да, вообще без проблем. Обращайся, если что. Так, ну все. На корабль. И закругляемся уже. PB said she wanted to talk to you. Окей. С PB пообщаемся, но... Привет, я работаю над новым проектом, связанным с реликтами. Большое дело. Загляни ко мне на бурю. Окей. Заглянем, но уже на следующей серии. Так, на этом все. Закругляемся. Вот. Все, всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.